Morning. Afternoon, evening, wherever you are, Whoever you are, we're pepperonis. you're pepperonis. We're all pepperonis. We are. Yes, and this is your host, Kim Gyo-po. This is Laura Can. And welcome to 진짜 미쿠. 영어 Woohoo! Weekly Review. Yay, 29th Saturday입니다. 네, so Monday부터 Friday 배웠던 표현들을 우리가 스피킹 리뷰를 할 거고요. 매일마다 우리가 표현 4개를 우리가 정했습니다. 자, 그래서 우리가 한국말로 알려드리면 3초 아니면 5초 안에 여러분들이 영어로 한번 뱉어보시고 100% 안 나와도 괜찮아요. 안에 있는 거를 끌어내려고 하는 것이고 우리의 뇌가 그것을 상기시키려고 하는 것이고 맞아요. 이런 게 모든 게 조합이 되는 연습을 하는 것입니다. You don't have to be perfect. Just give it a shot. 그렇습니다. 계속 연습하면 좋죠. 그러니까. 네. Okay, so Monday through Friday, 4 expressions each. We're gonna give you 3 to 5 seconds to speak, and then 저희가 영어로 말한 다음에 여러분들이 듣고 따라하시면 되겠습니다. Okay, let's get started with Monday the 24th. Accident versus incident. Let's listen to the dialogue. Did you hear about the incident at the office? No. What incident? Someone accidentally sent an email complaining about the boss to the entire staff, including the boss himself. No way. That's like a scene straight out of a sitcom. Did the boss take it well? 자, 1번 문맥은요. 다리 왜 그래? 부상당했어? What's wrong with your legs? Did you get injured? 새로운 운동 루틴을 시작하다가 약간의 사고가 있었어. 자, 나는 약간의 사고가 있었다. 언제요? 내가 새로운 운동 루틴을 시작하다가 3, 2, 1. 약간의 사고가 있었어. I had a bit of an accident. 언제? 새로운 운동 루틴을 시작하다가 when I started my new workout routine. I had a bit of an accident when I started my new workout routine. I had a bit of an accident when I started my new workout routine. Number 2. 우리는 어젯밤에 알람 사건이 있었어. 그게 그냥 저절로 울려서 경찰이 왔어. 자, 한 문장씩 해볼게요. 어떤 사고가 아니라 저 알람 일이 막 있었어. 울리는 일, 좀 그런 일이 좀 그런 있었어. 일이 있었어. 3, 2. 자, 우리는 같이 사는 가족을 포함하면서 얘기합니다. 1. We had an alarm incident last night. Yeah, we had an alarm incident last night. 그게 그냥 저절로 울려서 경찰이 왔어. 3, 2, 1. 알람이 울리다. 근데 저절로 울렸다. It just went off by itself. And the cops came. 경찰이 왔다. It just went off by itself and the cops came. We had an alarm incident last night. It just went off by itself and the cops came. Number 3. 나 못 가. 왜? 그 사건 때문에. 뭔 사건? 아, 그 사건. 자, 하나씩 해볼까요? 나 못 가. 3, 2, 1. I can't go. 왜? 3, 2, 1. Why? 그 사건 때문에 3, 2, 1. Because of the incident. So 처음부터 해볼게요. I can't go. Why? Because of the incident. Because of the incident. Oh, you should say the incident, right? Yeah, because of the incident. 무슨 사건? 3, 2, 1. What incident? 아, 그 사건. 3, 2, 1. The incident. Yeah. 자, 쭉 해볼게요. I can't go. Why? Because of the incident. What incident? The incident. All right. Number 4. 걱정하지 마세요. 그냥 사소한 차량 사고예요. 뒤에 조금 박았죠. 아무도 다치지 않았어요. 자, 걱정하지 마세요. 사소한 차량 사고예요. 3, 2, 1. Don't worry, it's just a minor fender bender. 아무도 다치지 않았어요. 3, 2, 1. No one got hurt. Don't worry, it's just a minor fender bender. No one got hurt. All right, let's move on to Tuesday the 25th. Blame versus criticize. Let's listen to the dialogue. It's not fair that I am getting blamed for this. I understand, but let's focus on finding the solution. I'm open to any criticisms. Your opinion would be invaluable. That's a great attitude to have. Just know that getting criticized means your actions are being noticed.
Number one, 네가 잘못한 거야. 네가 잘못한 거지. 네가 이런 상황이죠. 그들은 사고에 대한 책임을 서로에게 돌리고 있었습니다. 3, 2, 1. They were blaming each other for what? For the accident. They were blaming each other for the accident. 사고군요. They were blaming each other for the accident. Maybe like a car accident, right? Yeah. Number two, 저는 사람들이 건설적인 비평을 하는 한 제 작품을 비판하는 것을 개의치 않습니다. 조금 직역을 했어요. 네. 건설적인 비평이라는 것은 구체적인 비평이죠. Three, 상관 안 해. 그거만 해준다면은 내 일을 작품을 비판하는 것은 개의치 않는다. 이러는 한 사람들이 구체적인 비평을 하는 한 나는 상관 안 한다. 3, 2, 1. I don't mind. I don't mind. 언제요? When 사람들이 비판을 할 때 I don't mind. 3, 2, 1. When people criticize my 무엇을? work. 네, my work. I don't mind when people criticize my work. 이거 하는 한 3, 2, 1. As long as. As long as. I don't mind when people criticize my work. As long as 그들이 나한테 구체적인 비평을 주는 한 3, 2, 1. As long as they give constructive criticism. 쭉 한번 해보겠습니다. I don't mind when people criticize my work as long as they give constructive criticism. I don't mind when people criticize my work as long as they give constructive criticism. Number 3. 패배하자마자 팀원들을 탓했어요. 3, 2, 1. He was quick to blame his teammate for the loss. He was quick to blame his teammate for the loss. So remember I told you to memorize quick to do something. Quick to blame, quick to 망설이지도 judge. 않고 바로. 야, 바로 진짜. 맞아요. 게임 끝 하면서 야, 너네들 Number 4. 당신이 떠나는 것 충분히 이해합니다. 저라도 그랬을 겁니다. 네. 사장님이 한 50년 동안 월급을 안 줬어요. 50년 뭔데? 당신이 떠나는 것은 충분히 이해합니다. 3, 2, 1. I don't blame you for leaving. 나라도 그랬을 것 같아. 3, 2, 1. I would have done the same. Yeah, I don't blame you for leaving. You know what? I don't blame you. Yeah, I don't blame you. I don't blame you. All right. Let's move on to Wednesday the 26th. Personality versus character 차이 배웠네요. Let's listen to the dialogue. You'll love him. He has a personality that lights up a room. I like people who are the life of the party. Yeah, I'm glad we found a great replacement. The last one had some character issues for sure. All right, number 1. 우리는 공통점이 많고 성격도 비슷합니다. 3. 공통점도 많고요. 성격도 비슷합니다. 2. 1. We have a lot of things in common and have similar personalities. We have a lot of things in common. 이거 전체적으로 외우세요. 정해져 있는 표현이에요. Yeah. And have similar personalities. 이거는 확률이 낮아요. 근데 we have a lot of things in common. 요거는 진짜 그냥 빈도수가 높습니다. 우리는 공통점이 많다. We have a lot of things in common. We have many things in common. Number 2. 우리 예전 직원은 확실히 성격에 관한 문제가 좀 있었어. 3, 2, 1. Our previous employee definitely has some issues concerning his character. Our previous employee definitely had some issues concerning his character. Number 3. 야, 언제부터 너가 축구를 좋아했어? 이거 완전 너답지 않은데? 언제부터 Three. 축구를 좋아했던 거야? 3, 2, 1. Since when did you start loving soccer? Since when did you like soccer? 이렇게도 얘기할 수가 있는데 맞아요. Since when did you like soccer? 이렇게 물어보는 이유는 네가 언제부터 그랬다고? 야, 네가 언제부터 Yeah. Since when did you start loving soccer? Yeah. So 진짜 진지하게 물어볼 수도 있어요. Yeah. Since when did you 이렇게. 근데 억양을 따라서 이렇게 뉘앙스가 바뀝니다. 완전 너답지 않다. 3, 2,
2, 1. This is completely out of character. Out of character. 우리가 그 표현을 배웠는데 기억하시나요? 네, out of character. That is very out of character of him. 이렇게 얘기하면은 그 사람은 우리가 알고 있는 곰 같은 따뜻하고 스윗한 남자였는데 욕하고 막 그랬대요. 예, that is very out of character. That's not like him. That doesn't sound like him. Out of David's character. 뭐 이런 식으로 그의 이야기할 수 있어요. 성격과 행동에서 벗어났다라는 뉘앙스가 매우 커요. 네. Alright, number 4. 제 생각에는 그가 엄청 웃겼는데 평소 성격과 행동에서 조금 벗어난 것 같아요. So imagine like Joe Biden acting like 이수근. You know, Oh, wow. It's just Very out of character. Yeah. So 이수근님은 이제 위트가 있고 재치 있고 웃기잖아요. 네. 근데 조 바이든은 이렇게 들으면 좀 졸리잖아요. So 제 생각에는 그가 엄청 웃겼는데 그 조 바이든 같은 캐릭터가 막 영화에서 웃기긴 했는데 뭔가 저 캐릭터 저러면 안 되는데 이런 느낌이었다라는 거죠. 제 생각에는 그가 엄청 웃겼는데 평소 성격과 행동에서 조금 벗어난 것 같아요. 3, 2, 1. Well, I think he was hilarious, but it's a little out of character for him. I think he was hilarious, but it's a little out of character for him. All right, let's move on to Thursday. So, how's work, John? It's okay. Just typical office stuff, really. What's the general vibe like in the office? Everyone's generally pretty friendly. Thursday 너무 재밌었어요. 그러면은 어저께는 왁스데이인가? Thursday. Thursday. 혹시 좋아요. 또 몰라요. 또 사람이 또 누가 재밌어요. 문의를 할 수가 있어요. 얘 발음 왜 이러냐? Number 1. 미국에서는 일반적으로 직원들은 9시부터 5시까지 일합니다. 자, 여기 회사의 직원들 이거는 회사의 이거는 무시해 주시고요. 미국에서는 일반적으로 직원들은 9시부터 5시까지 일합니다. 3, 2, 1. In America, in general 또는 generally, employees work from 9 to 5. Okay. In America, in general, or generally. You can put this in the front too. 앞에. In general, 이렇게도 얘기할 수가 있어요. 아니면 generally, in America, employees work from 9 to 5. 여기서 어떤 일이 벌어지는지 이제 이해가 간다. 한국말로 미국에서 일반적으로 그 회사원들은 이거를 이제 적었다가 어떻게 그거를 번역을 제가 하면서 뭔가 그냥 오류가 있었네요. 오류가 좀 있었던 것 같아요. 막 좀 정신이 없었을 것 It 같아요. happens. Number 2. 진명은 네가 알고 있는 전형적인 라디오 방송이 아니야. 유익하면서 동시에 재밌어. 자, 진명은 그 뭐냐 그냥 보통 그런 우리가 알고 있는 그런 라디오가 아니야. 3, 2, 1. 진명 is not your typical radio show. 진명 is not your typical radio show. 유익하면서 동시에 재밌어. 3, 2, 1. It's informative but fun at the same time. Yeah, it's informative but fun at the same time. Number 3. 걔 지각하도 놀랍지도 않다. 그럼 그렇지. 3, 2, 1. That's typical of her to be late. That's very typical of her to be late. 라고도 얘기를 할 수가 있고요. That's very 진짜 very typical of him. 많이 같이 등장해요. 맞아요. 아니면 걔 항상 일찍 오잖아. 3, 2, 1. That's typical for her to come early. That's typical for her to come early. Yeah, 맨날 그래, 쟤. 이런 느낌이고요. Number 4. 대부분의 경우는 저는 보통 아침형 인간이에요. 근데 커피 3잔 마신 후에. 3, 2, 1. For the most part, I'm generally a morning person. But after 3 cups of coffee. All right, let's move on to Friday the 28th. Rough versus tough. Let's listen to the dialogue. How's your work going? It's getting better these days. Times were tough last year. Well, rough times don't last.
but tough people do. Keep pushing forward. Thanks. I'm determined to overcome any challenges that come my way. 아, 감정이 좀 힘드네요. 예, 요즘 너무 힘들다. 요즘 너무 힘들다. 3, 2, 1. I'm going through a rough time. I'm going through a rough time. 아, 요즘 힘든 시기지. 3, 2, 1. Yeah, times are tough these days. Yeah, times are tough these days. 자, 처음부터 해볼게요. I'm going through a rough time. Yeah, times are tough these days. Number 2. 저 팀은 거친 플레이를 좋아해. 3, 2, 1. That team likes to play rough. That team likes to play rough. 3. 힘든 결정이었지만 저는 사랑하기 때문에 엄격하게 할 때라고 생각했습니다. 3, 2, 1. It was a tough call, but I decided it was time for some tough love. It was a tough call, but I decided it was time for some tough love. So, 이거는 it was a tough call. 근데 tough love 할 시간이다 라고 결정을 했다. It was a tough call, but I decided it was time for some tough love. 사랑의 매가 조금 필요할 때. Number 4. 이 두 일자리 중, 이 제안 중 하나를 선택하는 것은 어려운 결정이었다. 두 일자리 제안 중 하나를 선택하는 것은 어려운 결정이었다. 3, 2, 1. Choosing between the two job offers was a tough call. Yeah, choosing between the two job offers, it was a tough call. Okay, so it was very hard to decide를 it was a tough call라고 얘기를 하면은 아주 원어민스러워요. 맞아요. Alright, 미국 맛보기 여러분들 158쪽을 참고만 해주시면 감사하겠습니다. 여기서는 한국과 미국 차이를 적었고요. 그리고 요즘 MZ세대가 어떻게 한국을 조금 더 미국식으로 좀 바꾸고 있는지 좀 적어봤어요. 그러니까 미국식으로 하기 조금 그렇지만은 네. 제가 12년 전에 한국에 왔을 때 한국이 이랬으면 좋겠다라는 게 미국에서 그러니까 MZ가 그걸 지금 하고 있다. 그래서 미국이 다 답이 아니에요. 그러니까 책을 읽으면 좋을 것 같아요. 예, 그게 문맥이 거기다 있고 미국의 반, 한국의 반, 요거를 믹스하는 게 교포잖아요. 네. 딱 그게 좋은 것 같아. yeah. Okay, so 일주일 동안 수고 많으셨고요. Thank you for studying with us today, and we'll see you Monday. Have a great weekend. Have a great weekend. Pepperoni. Pizza. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. 'Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear. And all I can think is where is the ring?